In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, here I back again with the new lesson, which will be for the third grade. Obviously, we will talk about grammar out of Unit 3, all kinds of people. So I'm going to talk about relative clauses using who, that, which, and when, and where. Also, we have something else here which is missing. Besides that, I will talk about the past progressive tense. Past progressive tense with the three tools when, and while, and as. This is here missing in the book. And also this one here is a brief for the grammar for this tense. Okay, so let's begin. Let's begin with relative clauses. Relative clauses or relative pronouns, actually they are about 5, which they are who, which, where, when, and that. 5 items. So here only 3 items for the persons, and that also for the persons and the things, and which also for things. Okay. Now actually we have two tape for this one here. Now, number 1, it is identify the main noun in the main clause of the sentence. This is here number 1. And the other one, no, it is a connection between two sentences and give more information about them. So let's have the first one. Relative clauses add information about noun on the main clause, and this is here number 1. So use relative pronoun who or that for people. Use relative pronoun that or which for things or animal. Next, listen to number 1. This is here a connection between two sentences separated. So I'm going to gather them in one sentence. So just like this one. Look at this. The man was talking to tourists. He was friendly. So I'm going to now here join the two sentences to be one. Look at this. The man who was talking to some tourist was friendly. This is here relative clause. This is here relative clause or relative pronoun. I use here who with the man. Okay, the second type which is for animal. The horse pulled the carriage. It was black. So I have two separated sentences. Sentence number 1, sentence number 2. So I'm going to join them to be one sentence. The horse that which pulled the carriage was black. Relative clauses. And this is here the second type of the sentence. So I'm going to have that one in coming lesson. Then we have something else as past progressive tense with when and while and as. So add this one in your book. Write it with the pencil. So actually I have two situations also. Number 1, two events happening in the past tense, crossing each other in the bus. Okay, this is here number 1. Now here so talk about events that were happening when another event happened. So crossing each other in the past. The other one, no, two events happened in the past at the same time. Or at the same time. So both of them happening in the past at the same time. So number 1, two events happening in the past crossing each other, and the other one is happening at the same time, happening in the past at the same time. So this is here the use of the past progressive tense. So look at number 1, to talk about events that were happening when another event happened. I was looking on the store window when the thief robbed my bag. And 2, to talk about actions that were happening at the same time. So look at this one here. Number 1, crossing each other in the past or preceding the other one in the past, and this one here, both of them happening in the same time in the past. So this is how does it work. Look at the example here.
I was driving while he was talking on his cell phone. Okay, so once again, so I'm going to explain this in Arabic to let the people know before I turn actually to things which is really important. ضمائر الربط أو ضمائر الوصل، طبعا هي عبارة عن 5 ضمائر. هنا مذكور عندك في الكتاب 3 ضمائر: who and that and which and when and where. الخمس بالنسبة لأدوات الوصل أو أدوات الربط. طيب، تستخدم لإضافة معلومات إضافية للجزء الأساسي في الجملة. الجزء الأساسي في الجملة تضيف عنه معلومات، تضيف مثلا عنه معلومات. مثلا بقول مثلا، طبعا تنقسم إلى قسمين: identify noun، أني أعرف الاسم، هذه واحدة اللي هو الجزء الأول. أو الثانية join to sentence، أو أني أربط جملتين سوا. طبعا اللي مذكور عندك في الكتاب ربط جملتين سوا. المثال الأول عندنا لما أقول مثلا teacher is a person، المعلم يكون الشخص الذي. who teach student، الذي يدرس الطلاب. فأنا أضفت معلومات إضافية أن المعلم هو الشخص الذي يدرس الطلاب، وهذا هو النوع، وهذا هو النوع الأول. النوع الثاني لا، جملتين منفصلتين أحاول أن أربطهم مع بعضهم البعض. زي لما أقول هنا the man was talking to some tourist he was friendly. بينما كان رجل مستغرق في الحديث إلى بعض السائحين. طيب، الجملة الثانية he was friendly، كان يعاملهم أو كان لطيفا. طيب، هو كان لطيفا. بأجمع الجملتين بقول the man who was talking to some tourist was friendly. الرجل الذي كان يحدث السائحين كان لطيفا. هنا تصبح جملة واحدة. طيب، الزمن اللي بعده هو الزمن الماضي المستمر. الزمن الماضي المستمر يستخدم في حالتين. الحالة الأولى عبارة عن حدثين تقاطعوا في الزمن الماضي، ما أهتم بالتوقيت. طيب، والحالة الثانية لا، نفس الحدثين حدثوا في الزمن الماضي ولكنهم في نفس التوقيت، في نفس اللحظة. في واحد يهتم بالتوقيت اللي هو النوع الثاني، وفيه النوع الأول لا يهتم بتقاطع الحدث. حدث قاطع أحدهما الآخر في الزمن الماضي، هذا النوع الأول. النوع الثاني لا، الحدثين كلها حدثت في نفس التوقيت لكنها في الزمن الماضي. طيب، قاعدة الأول was were plus verb plus ing، والجملة الجنب الثاني simple past or past simple. طيب، النوع الثاني اللي هو الحدثين اللي تقاطعوا في الزمن الماضي، أو حدثين حدثوا في نفس اللحظة في الزمن الماضي. was were plus the verb plus ing. الفراغات اللي موجودة هنا هي أحد الكلمات when while as. أضيف لي هذه في الكتاب لأن ما هي موجودة عندك. طيب، برضو تكرر نفس الكلام was were plus verb plus ing and this is here. وهذا هو الحدث الثاني، لأنهم كلهم الاثنين تقاطعوا في الزمن الماضي في نفس اللحظة. هذا النوع الثاني. النوع الأول لا، تقاطعوا الاثنين في الزمن الماضي بس ما أهتم بالزمن. طيب، خلنا نشوف الجمل اللي هنا، وأنا بضيف لكم جمل ثانية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، I was looking in the store window، بينما كنت مستغرقا في النظر عبر نافذة المتجر. when the thief grabbed my bag، عندما خطف السارق حقيبتي. شوف، لاحظ هنا زمن ماضي grabbed simple past زمن الماضي بسيط في الزمن الماضي لأنه الفعل هنا منتظم grabbed نشل. هنا بينما كنت مستغرقا، هذا القسم الأول اللي هو was were plus verb plus ing. هذه was plus the verb plus ing. هنا الجنب الثاني اللي past simple أو simple past grabbed my bag، وهذا هو النوع الأول عندما يتقاطع حدثين في الزمن الماضي بس أنا ما أهتم بالتوقيت. طيب، أهتم بالتوقيت اللي هو حدثين تقاطعوا في الزمن الماضي في نفس اللحظة أو في نفس التوقيت. talk about actions that were happening at the same time، في نفس اللحظة. he was driving while he was talking in his cell phone، بينما كان مستغرقا في القيادة، أو كان مستغرقا في القيادة بينما كان يتحدث بجواله. نفس التركيبة was driving، هنا was talking. was plus the verb plus ing طبعا مع الأداة اللي هي while أو when أو as، أي واحدة منها.
was talking on his telephone. Okay, so that's it here in simple regard to this one. I'm going to provide you with another one, which will be this one, okay, and it will be coming soon. Just wait for that one. Thank you so much for listening for me. I'm going to see you again in another lesson.